AWS 서밋 서울 2023의 포문을 열어주실 AWS 코리아 한기호 대표이사님을 환영해 주십시오. 예, 안녕하십니까. AWS 코리아 대표이사 한기호입니다. AWS 서밋 코리아 행사에 참석해 주신 모든 분들을 진심으로 환영합니다. AWS 코리아는 2012년에 창립이 되었고 올해로 11년 차를 맞고 있습니다. 오늘 행사를 진행하는 AWS 서밋은 한국에서 비즈니스를 시작한 3년 뒤인 2015년에 첫 번째 행사를 개최하였고 올해가 9번째가 되는 행사입니다. 지난 8년 동안 본 행사는 국내 최대의 IT 컨퍼런스로 자리매김을 하였고 코로나가 시작되긴 2019년에는 인펄슨으로 행사를 통해서 16,000명 이상의 고객과 파트너분들이 참석한 바 있습니다. 그 이후 3년간은 저희들이 버추얼로 진행을 하다가 오늘 다시 이렇게 인펄슨으로 행사를 진행하게 되어서 더욱더 의미가 큰 것 같습니다. 이번 AWS 서밋에는 이미 2만여 분 이상이 사전 등록을 마치셨고 실제로 양일간 만여 분 이상이 참석하시리라 예상을 하고 있습니다. 다양한 산업 분야의 기술 주제에 대해서 90개 이상의 강연을 준비하였고 40여 분 이상의 고객분들이 직접 AWS 도입 경험과 이를 통한 실질적인 성공 사례를 공유해 드릴 예정입니다. 또한 60개 이상의 다양한 스폰서 및 파트너들이 클라우드를 통한 혁신 노하우를 엑스포 부스에 준비하였습니다. 이번 서밋에 대해서 좀 더 자세한 설명을 드리도록 하겠습니다. 이번 AWS 서밋 서울은 이곳 코엑스에서 5월 3일, 4일까지 양일간 진행이 되며 클라우드에 관심 있는 모든 분들을 위해서 다양한 산업과 기술에 대해서 컨텐츠를 준비했습니다. 오늘 오프닝에 이어 진행될 데이 1 기조연설에서는 AWS의 모니터링 및 업저베이션 담당 부사장 난디니와 함께 AWS가 어떻게 여러분들의 데이터와 애플리케이션에 대해서 혁신적인 서비스들을 제공할 수 있는지, 그리고 고객사인 KB국민은행의 오순영 금융AI센터장님을 모시고 KB AI 금융비서에 대해서, 그리고 야놀자의 이준영 클라우드 공동대표님을 모시고 야놀자의 클라우드와 함께한 성장에 대해서 최신 혁신 사례들을 공유해 드릴 예정입니다. 5월 4일 진행되는 데이 2 기조연설에는 AWS의 서버리스 컴퓨팅 부사장인 홀리 메스로비안의 키노트, 이어서 플리토의 강동환 CTO님, LGU 플러스의 송주영 연구위원님과 함께 글로벌 스케일의 클라우드 서비스와 데브옵스에 관한 이야기를 나눌 예정입니다. 키노트 이외에도 이 주제별로 90개 이상의 세션들이 준비되어 있습니다. 5월 3일 산업 분야별 트랙에서는 모든 분들이 관심을 가지고 있는 메가 트렌드에 대해서, 그리고 최근 주목받는 클라우드 네이티브 기업들의 성공 사례 공유와 더불어서 금융 및 핀테크, 통신과 미디어, 리테일 및 디지털 커머스, 제조 및 하이테크와 공공 부문에 대한 강연을 통해서 각 산업군의 혁신 사례들을 다룰 예정입니다. 5월 4일 기술 주제별 트랙에서는 AI 머신러닝, 애널리틱스, 데브옵스, 스토리지, 데이터베이스, 보안 등 기술 주제별 최신 트렌드를 AWS 서비스와 함께 전달해 드리겠습니다. 보시는 바와 같이 엑스포 홀은 최신 클라우드 기술을 체험하고 전문가와 네트워킹을 할 수 있는 전시장입니다. 특히 특별하게 준비한
2개의 AWS 데모인 My Emotion Gardens와 1 Million Trees는 물론이고 최근 크게 주목받고 있는 Generative AI, 웹 3.0과 대규모 시뮬레이션 등의 기술 데모를 직접 체험할 수 있으며 26개의 컨설팅 부스에서는 각 주제별로 클라우드 전문가와 상담이 가능합니다. 또한 60개 이상의 AWS 파트너사가 제공하는 다양한 솔루션과 메인 세션에서 다루지 못한 주제들을 다루는 엑스포 미니 세션도 준비되어 있습니다. 이처럼 키노트 세션 및 다양한 브레이크아웃 세션에서 볼 수 있듯이 AWS 코리아는 지난 11년간 다양한 고객에게 혁신적인 서비스를 제공하며 많은 발전과 성장을 이루어 왔습니다. 서울 리전에서 지원하는 고객사가 수만 개 이상, 제공하는 서비스는 200개 이상으로 그 규모가 방대하게 증가했을 뿐만 아니라 함께하는 파트너사 또한 1000여 개 이상으로 증가했습니다. 특히 수많은 고객들은 아주 작은 스타트업부터 SMB, 디지털 네이티브, 게이밍, ISV 및 금융, 제조, 통신, 리테일 등 엔터프라이즈의 각종 산업군을 아우르고 있으며 다양한 고객분들이 AWS와 함께 혁신을 만들어가고 있습니다. 디지털 혁신의 성공 요인에는 여러 가지가 있겠지만 그중 중요한 두 가지를 말씀드리자면 효율적인 디지털 인재의 육성, 그리고 서비스 및 기술 지원의 편의성이라고 할 수 있겠습니다. AWS 코리아는 이를 위한 지속적인 노력을 꾸준히 이어오고 있으며 우선 인재 양성에 대해서 말씀드리고자 합니다. 지난 6년 동안 AWS 코리아는 AWS 스킬 빌더, 스킬즈 길드, 에듀케이트, 아카데미와 같은 다양한 클라우드 기술 교육 프로그램을 통해서 이미 한국 내에서 20만 명 이상의 IT 인력을 양성하였고 이를 통해서 기업들이 디지털 혁신을 통한 성장을 할 수 있도록 지원을 하고 있습니다. 특히 올해 새롭게 추가되는 AWS 리스타트는 새로운 디지털 인재들이 클라우드 산업 현장에 취업할 수 있도록 돕는 맞춤형 과정으로 개인에게는 성공적인 클라우드 경력을 시작할 수 있도록 돕고 기업은 맞춤형 인재를 확보하는 데 최적의 프로그램이라고 할 수 있겠습니다. AWS는 우수한 한국의 스타트업들이 전 세계에서 활동할 수 있는 기반을 마련하기 위해서도 힘쓰고 있습니다. 미국과 인도에 이어서 전 세계에서 세 번째로 진행되는 SaaS Acceleration 프로그램은 국내의 우수한 스타트업 기업들에게 교육과 멘토링, 자금 투자와 같은 핵심 요소를 지원하는 프로그램으로 시리즈 A 이하의 스타트업 10여 곳을 선발해서 전 세계 무대에서 피칭할 수 있는 기회를 마련하는 것을 목표로 하고 있습니다. 인재 양성과 유망 스타트업 육성 못지않게 중요한 또 하나의 영역이 바로 기술 지원 서비스입니다. AWS 코리아는 한국의 많은 고객들이 언어의 장벽 없이 AWS 클라우드 환경에서 더 쉽고 더 편리하게 운영하고 혁신할 수 있도록 한국어 지원을 대폭 강화했습니다. 이제 AWS 고객은 운영상의 문제나 기술적인 문제가 있을 경우에 한국인 엔지니어로 구성된 기술 지원팀을 통해서 별도의 추가 비용 없이 상시 한국어로 문의하고 빠르게 필요한 부분을 지원받을 수 있습니다. 또한 영어를 기반으로 운영되던 AWS 리포스트와 기술 블로그 역시 한국어로 운영되어 이제는 65개 이상의 국내 기업들이 혁신 기술 사례들을 더 쉽게 만나보실 수 있게 되었습니다. 마지막으로 다양한 산업과 기술 사용 사례에 맞게 AWS와 파트너가 함께 구축한 주요 솔루션 라이브러리 역시 한국어로 편하게 만나보실 수 있습니다. 이런 큰 행사를 준비하는 데는 많은 분들이 도움이 필요하지만 무엇보다도 스폰서 없이는 절대 불가능한 일입니다.
올해도 역시 많은 스폰서분들이 AWS 서밋에 함께해 주셨습니다. 우선 5개의 글로벌 스폰서분들, 데이터덕, 팔로알토 네트워크스, 다이나트레이스, 몽고DB, 론치다클리의 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 6개의 플라티늄 스폰서분들, 베스핀 글로벌, 시스코, 에티버스, GS 네오텍, LG CNS, 메가존 클라우드, 그리고 국내외의 다양한 스폰서분들께 다시 한번 진심으로 감사하다는 말씀을 드립니다. 언제나 저희 AWS와 함께 고객들의 비즈니스 발전을 위해 힘써주시는 파트너사들 덕분에 저희 AWS 서밋이 지금까지 성공적으로 진행될 수 있었습니다. 이상으로 오프닝 세션을 마치고 다시 한번 바쁘신 와중에도 귀한 시간 내셔서 AWS 서밋 행사에 참석해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 행사 기간 동안 또는 그 이후에도 모두 Learn and be curious 하시기 바랍니다. 이어서 AWS 모니터링 담당 부사장 난디니 라마니의 발표가 이어지겠습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 감사합니다. Thank you, everyone. It's been so amazing to be back here in Seoul. And wow, it's so great to see the momentum here in this region. It's been many years for me since I've visited Seoul, and it's one of my favorite cities. And it's so great to be back in person with all of you. And I particularly like being back where I learned so much from customers such as yourself. And so I really look forward to these visits. But having said that, we have to admit, as I look around at the global economic climate, we are seeing some particularly challenging times. I'm sure you all are feeling some of the same pressures. And with everything else happening in the macroeconomic climate, etc., we seem to be facing unprecedented challenges. Would you agree? I mean, with these lights, I can barely see any of you, but I'm assuming you do. One of my favorite books is a book by Sun Tzu. It's called The Art of War, and in which he says, during the midst of challenge, there is also opportunity. And I would like to believe in these unprecedented times, we have an opportunity for new ideas, an opportunity to reevaluate your IT spend, an opportunity to innovate and bring new ideas. And at AWS, we are here to empower you and your ideas. We like to think that the genesis of every great idea begins with a spark, a moment of genius, or a light bulb moment, as we say. And if you look at history as we would have it dictate, it always seems to happen suddenly, with a flash of realization. Let's take, for instance, ancient mathematician Archimedes, who uncovered the physical law of buoyancy while he was in his bathtub, his eureka moment. Isaac Newton developed the theory of gravitation after he saw an apple fall from a tree. Percy Spencer discovered the first microwave oven when he was standing with a candy bar in his pocket close to a vacuum tube which used to be used in the radar systems in those days. But is this truly how a spark and genius happens? Is it truly just that spontaneity of what you've seen? Or are these aha moments actually preceded by ingesting hundreds or even thousands of pieces of information that then our minds assimilate over time? So let's revisit the microwave oven. Percy Spencer had more than 20 years of experience working with magnetrons. That is what led up to his epiphany on the microwave. He was also an expert at radio technology. So in reality, it actually took Percy Spencer more than 30 years to arrive at his microwave epiphany.
He just had to connect the dots, just like we all do with data. Data is the genesis of modern invention. To create new ideas, we must build an end-to-end data strategy that leads to new customer experiences. And today's organizations must have the right structures in place to allow those new ideas to form and flourish. We know data. We have used data to anticipate our customers' expanding storage needs for more than 17 years, starting with Amazon S3, which is the first scalable object storage in the cloud, which, by the way, today holds more than 280 trillion objects. However, S3 is just the beginning for AWS. Since the initial launch of S3, we have launched and used our expertise to solve some of the most complex data problems, be it in innovating in data, analytics, AI, or ML, ranging from Amazon SageMaker all the way to DynamoDB. And since introducing these services, we have gone on to continue to evolve and launch new features and services to make it easy for you to create, store, and act upon your data. Customers like Samsung Electronics migrated 1.1 billion Samsung account users to Amazon Aurora from Oracle databases. And by migrating to Aurora, they have then taken and transformed their monolithic database architecture into a much faster, nimbler, and more cost-effective solution that streamlines service for their end users. With the scalability of Aurora, Samsung is saving 44% on monthly operational costs compared to when they were using Oracle. And they only pay for what they use, and there's no upfront fees or restrictive licenses. By working with customers and leaders across all industries and verticals of all sizes, we have discovered 3 core elements that make up an end-to-end data strategy. First, you need a comprehensive set of services to meet your needs of today as well as the future. Second, solutions that integrate all of your data sources so you can easily access the data whenever you need it and wherever the data resides. Third, you need to have the right governance strategy so you can free your teams to move much faster. Together, these elements improve performance, optimize your IT spending, and above all, contribute to the goals of your organizations, and we will help you make that happen. So let's take a look and deep dive into each of these. We believe every customer should have access to a comprehensive, high-performing set of tools and services that account for scale, different types of data, and also a variety of use cases to support your needs of today, but most importantly, also for your expanding needs of the future. A one-size-fits-all approach simply does not work. Speaking, let's say, of data lakes, these are really popular these days. I'm sure you all agree. And it's a big component for all of our customer data landscapes. For fast, data-driven decisions, you need to store your data in open formats and at scale, and let people run whatever they want to do as long as you have the right governance controls. That is what data lakes are built for, and Amazon S3 is the best place to build a data lake. And I'll tell you why. It has the most integrations with the most security and governance. It also is at low cost and massive scale. And over $1 billion have been saved by using S3 intelligent tiering. No wonder it stores more than 280 trillion objects, and it is the foundation for hundreds of thousands of data lakes today.
We also support data workloads for your applications with the most complete set of relational databases, like Aurora, for instance. But customers have also told us they want tailored databases for their specific use case. So we offer 8 purpose-built databases like DynamoDB. In the relational space, we innovated with Amazon Aurora, which now has over 100,000 customers. The same approach that we took for databases, we take the same approach of breadth and depth, and it's true for analytics. We pioneered cloud analytics when we first launched EMR in 2009. We also offer the most comprehensive set of services for your analytics workloads. For instance, let's take data warehouse analytics with Redshift. You can also do big data analytics with EMR. You can do business intelligence with QuickSight, and really rich interactive log analytics with OpenSearch. At AWS, we are innovating on behalf of our customers to deliver the broadest and deepest set of machine learning capabilities for builders of all levels of expertise. This removes the undifferentiated heavy lifting for our customers, and they help you move faster. We are innovating at all levels, at the silicon, software, and APIs. Take, for instance, Amazon EC2 instances powered by AWS Inferentia chips, which deliver up to 70% lower cost per inference than GPU systems. EC2 instances based on our custom Trainium chips offer the most cost-effective ML training in the cloud. For experts, we also have optimized frameworks, for example, PyTorch, TensorFlow, and Hugging Face. SageMaker offers end-to-end ML workflow from labeling to inference. And at the very top layer, we have integrated AI services with built-in machine learning like Amazon Transcribe and Amazon Textract. Machine learning models, all of you will acknowledge, have been growing exponentially in size. So if you take just 3 years ago, state-of-the-art deep learning models included millions of parameters, millions. Today, these models have grown to hundreds of billions of parameters. These larger models, often called foundation models, are much, much more powerful, thereby enabling generative AI applications like ChatGPT, which have caught everybody's attention and captured our imagination. We believe customer experiences and applications will be reinvented with generative AI. That's why we've been working hard to make this available to all of you. To make it easy to build and scale generative AI application with foundation models, we recently announced Amazon Bedrock and our Amazon Titan models. Amazon Bedrock makes foundation models from AI21 Labs, Anthropic, Stability.ai, and Amazon accessible via APIs. Imagine a content marketer, for instance, who works for a fashion retailer, and let's say they need to develop fresh, creative ideas for targeted campaigns, campaign copies, for an upcoming new line of fashion handbags, let's say. To do this, they can take and provide to Bedrock a few labeled examples of their best-performing campaigns, taglines from the past, as well as associated product descriptions, and Bedrock will automatically generate effective social media, web, and other types of campaigns for this new line of handbags. Bedrock is currently in limited preview. This service will be a massive step forward in generative AI, empowering you to use the familiar AWS tool sets to deploy and scale generative AI applications.
For the second element of our end-to-end data strategy, you will need to integrate all of your data sources no matter where your data resides. When you connect the dots between your data sources across departments, services, on-prem databases, as well as third-party applications, then you really see the complete picture and you garner the deepest insights. Combining data from various different data sources can strike dread, with a phrase that I'm going to use, in the hearts of the sturdiest of data engineering teams. That's right. I'm talking about ETL, extract, transform, load. These pipelines can take hours and sometimes days to build and maintain. And that's just simply too slow for today's pace of innovation. And it's very inefficient to meet today's needs and pace as you optimize cost and use resources more wisely. That's why we've been working over the past few years now in building integrations between our services to make it easier to do analytics and machine learning without having to need to deal with the complexities of ETL. These integrations eliminate the need for you to move your data around for most of your important use cases. But we think we can do more. What if we could eliminate ETL altogether? Wouldn't that be a land we all love? That's the journey that we have been on. That is our vision, what we are calling a zero ETL future, where you can quickly access and easily connect and act on all of your data. As part of this vision, last year at reInvent, we announced that Amazon Aurora will support zero ETL, will bring transactional data from Aurora and the analytical capabilities in Redshift together. Stay tuned for more in this particular space throughout this year. And with this update, as well as Redshift integration with Apache Spark, we believe we are making it easier for you to analyze all of your data, no matter where your data resides. Looking across all our services, AWS connects to hundreds of data sources, including SaaS applications, on-prem infrastructure, and even other clouds, so you can leverage the power of all of your data. These are built into our services like SageMaker, Glue, and Athena, so that you can use the data and to power all of your ML and analytics. And we will continue to expand on these capabilities on your behalf. Now, let's look at the final element that makes up an end-to-end data strategy: governance. This has historically been used as a defense mechanism, which meant often locking down your data in silos. But in reality, the right governance strategy helps you move and innovate much faster with well-defined guardrails that give the right people access to the right data at the right time. As the amount of data expands, our customers want an end-to-end data strategy to govern all of their data across their entire data journey. But creating this set of right governance controls can be very time-consuming. That's why we are so heavily invested in trying to change how data governance truly works in the cloud. For instance, let's take AWS Lake Formation. It helps you easily govern and audit your data from your data lakes in S3 at a row and cell level permissions that gives the right users access to the right data. That is really fine-grained permission level. For machine learning, we recently announced new features in Amazon SageMaker to address common machine learning governance challenges. But for true end-to-end data governance that manages data across all of your data sources for all of your services, which is the future we are marching toward, we are building that for your customers
And in that effort, we recently announced the preview of Amazon Data Zone. Amazon Data Zone is a data management service that helps multiple data teams across your organization catalog, discover, analyze, and share their data. Amazon Data Zone supports the entire data discovery, access, and user lifecycle. And it helps you get the complete visibility that you need, and you have control over who is using the data, who is having access to it, but also who authorized access to that data. And this all comes with a rich visual interface that data teams will now have the ability to innovate much faster. So far I've shared with you the 3 set of most important things that you need to do for a complete end-to-end data strategy, which will help you have comprehensive set of controls and tools, well integrated so you have access to your data no matter where it resides, and the proper governance controls. All of these services come together to form your end-to-end data strategy. Store and query your data from your databases, data lakes, and data warehouses. 2, act on your data with analytics, business intelligence, and machine learning tools. And 3, catalog and govern your data with services that help you centralize access controls, for example, lake formation and Amazon Data Zone. We offer the most comprehensive set of services so that you can meet your needs of today as well as into the future. And it doesn't matter where you store your data, nor does it matter what tools you use and what programming languages you use. We are here to support you so you can get your job done. Now, I'd like to invite one of our customers to talk about how they are using machine learning and artificial intelligence to transform their digital business. Please welcome Oh Soon Young, General Manager, Financial AI Center, KB Cookman Bank. 안녕하세요, 여러분. 반갑습니다. 세상을 바꾸는 금융, KB국민은행의 우순영입니다. 초고대 AI, 생성형 AI, 제2 아이폰 혁명으로도 불리고 있고 매일 새로운 뉴스들이 쉴 새 없이 나오고 있습니다. 물론 금융에서도 예외 없이 핫한 주제입니다. 저희 KB국민은행 역시 초고대 AI, 생성형 AI 등 다양한 AI 활용에 대한 검토와 실험, 연구들이 내부에서 진행되고 있고 그중에서도 저는 오늘 KB국민은행의 AI 금융비서 중심으로 이야기를 해볼까 합니다. KB금융그룹은 보시는 것과 같이 다양한 모바일 웹, 앱, 채널의 디지털화, 개인화를 위한 ML 기반의 데이터 분석 플랫폼, 개인 고객 지원을 위한 챗봇, 콜봇, 컨택센터 등 다양한 AI 서비스를 AWS와 함께 협업하고 있습니다. 그리고 이러한 AI 기반 금융 서비스 중에서 많은 부분은 AWS 기술 인프라 위에서 다양한 서비스가 안정적으로 운영 중에 있습니다. 작년 2022년 하반기, 2023년 현재까지 AI 분야에는 많은 변화들이 있었습니다. 기술적인 변화도 상당히 컸지만 AI 기술을 바라보는 시각, 사업화 및 활용에 대한 마인드셋 역시 큰 변화가 있었습니다. 특히 금융산업의 패러다임 변화 중심에는 늘 AI와 데이터가 있긴 했지만 미래은행의 투비 형태로 가는데 지금의 생성형 AI나 다양한 산업군의 데이터와 금융 데이터 간의 결합 등을 통해서 지금까지 경험했던 금융 서비스에서 한 단계 점프업이 일어날 것이라고 생각합니다. 각 산업별로 AI 도입을 하고자 하는 이유들은 조금씩 다를 텐데요. 금융에서는 AI는 크게 자동화, 개인 맞춤화, 보안에 포커스를 맞추고 있습니다. 자동화를 통해 내부 효율성을 극대화하며 인적 부하를 최소화하고 개인 맞춤화를 통해 고객 만족을 극대화하면서 고객 이탈을 최소화합니다. 또한 보안 측면에서 예측, 추론 성능을 극대화하며 불명확성을 최소화할 수 있습니다.
이미 다양한 AI 기술의 금융 적용 사례들과 성과들은 글로벌하게 나오고 있습니다. 작년 말 올해 하루가 다르게 성장 중인 그 생성형 AI, 초거대 AI 등으로 좀 더 복잡한 난제에 대한 AI 기반 금융 서비스들도 새롭게 나타날 것입니다. 그런 의미에서 현재 생성형 AI, 파운데이션 모델, 초거대 AI 등으로 언급되는 AI 기술의 성장과 다양한 특징을 가지는 모델 개발에 주목할 필요가 있습니다. 충분히 많은 데이터들로 학습된 파운데이션 모델, 생성형 모델들의 각 도메인의 특성에 따라 어댑테이션을 하고 그에 맞는 태스크를 수행하는 형태로 활용하게 되는데 저희 KB 안에서도 다양한 모델 검토 및 실험들을 하고 있으며 기존에 이미 현업이 가지고 있는 AI 도입 니즈와 현 AI 모델들의 강점들을 고려했을 때 모델의 사이즈 및 특성 등에 따라서 금융에서는 검색, 챗봇, 요약, 초안, 코드 등의 활용에 적합하다고 생각합니다. 금융 분야에서는 특히 대고객 채널들이 중요하고 AI 관련 서비스 측면에서도 고객은 매우 중요합니다. 금융 분야에는 특히 각 고객의 컨디션과 외부 환경 등의 복잡한 변수들이 존재하고 있기 때문에 실제적으로 고객이 원하는 답을 찾는 과정은 매우 복잡도가 높을 수 있고 고객 역시 보편적인 정보보다는 좀 더 나에게 딱 맞는 서비스가 제공되길 바랍니다. 이런 부분에서 빅사이즈 모델들의 등장으로 이전 텍스트, 이미지 등 다양한 데이터 인풋을 해석하고 다양한 형태의 아웃풋으로 응용될 수 있는 가능성이 열렸다고 할 수 있습니다. 이제는 멀티모달로 실제 사람이 느끼고 판단하고 학습하는 것과 같이 다양한 감각을 통해서 입력을 받고 다양한 텍스트, 보이스, 이미지, 영상 등 멀티모달을 활용한 사용자 경험이 앞으로 많아질 것으로 예상합니다. 이제 다시 KB 이야기를 해보겠습니다. 금융에는 다양한 정형 데이터와 비정형 데이터들이 존재하는데 KB 국민은행 금융AI센터가 특히 주목하고 있는 부분은 비정형 데이터입니다. 지금 보시고 계신 화면은 KB AI 테크놀로지 유니버스입니다. 고객과의 보다 정확한 소통과 공감을 통해 보다 빠른 고객 가치를 제공하고 다양한 금융 환경의 변화를 비정형 데이터로부터 분석하고 이해하고자 하는 것인데요. 국내 금융권 최초의 금융특화 모델인 KB스타를 시작으로 KBAI OCR, KBNMT 등을 통해서 은행 내부 고객인 행원과 저희 KB 고객분들을 위해 활용하고 있습니다. 더불어 파운데이션 모델, 생성형 모델에 대한 부분 역시 현재 다양한 특성의 모델에 대한 테스트 및 활용 방안을 모색 중에 있습니다. 어찌 보면 지금까지 사용자가 접했던 AI 챗봇, 콜봇, 버추얼 휴먼 등은 약속된 정보를 설명하거나 혹은 매우 단순한 단문에 대한 Q&A가 가능했지만 실제 금융 분야에서 고객들이 원하는 정보는 질문의 복잡도가 매우 높고 그 답을 찾기 위해서는 고객들의 다양한 내부 데이터들의 연계들을 통해서 인사이트를 도출해야 되고 수동적인 AI 에이전트에서 좀 더 적극적인 AI 에이전트로의 변화가 가능해야 합니다. 현재 빅 모델에 대한 다양한 긍부정에 대한 해석, 할루시네이션, 최신성 등에 대한 이슈들이 존재하지만 관련 이슈 사항들이 극복이 가능하다면 지금까지의 AI에는 다른 레벨의 임무가 가능할 것이기 때문에 현 기술에 대한 정확한 이해 및 내부 데이터들의 유의미한 해석을 통해서 다양한 시도가 필요합니다. KB에서도 그런 측면에서 다음 스텝을 고민하고 있습니다. KB AI 금융비서는 앞서 설명한 생성형 초고대 AI 및 다양한 데이터 결합을 통해서 AI 기술 및 거버넌스 확장을 비롯해서 복잡하고 다양한 은행 업무의 영역을 확장하고 이를 다양한 옴니채널 형태로 이 세 방향을 모두 균형 있게 확장하게 될 것입니다. 멀티모달의 생성형 파운데이션 모델과 클라우드 서비스를 기반으로 한 인공지능 은행원이 기존과는 다른 성능과 표현 방식으로 나타날 것입니다. 생성형 AI 및 초고대 AI 앞에서 앞으로는 중요한 것은 첫째는 현재 생성형 AI가 가진 문제사항에 대한 우리 회사만의 노하우를 가질 것. 둘째는 실제 유의미한 데이터들의 결합을 통해서 고객이 정말 원하는 개인화를 할 것. 마지막으로는 좀 더 사용자 친화적인 UI, UX에 대한
UI, UX에 대해서 집중해야 될 타이밍이라고 생각을 합니다. KB 역시 그러한 가치관과 방향성을 가지고 AI 금융비서를 준비하겠습니다. 앞으로는 KB뿐만 아니라 다양한 금융 도메인에서 나타날 AI 뱅커, 버추얼 파이낸스 어시스턴트의 등장을 기대해 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. Wow, thank you, Soon-Young, for sharing this. Amazing things coming our way with AI and generative AI and everything. So fascinating to hear all of what they're doing. But having an idea and connecting the dots is just one thing. But an idea is nothing if you cannot build it. At AWS, we provide you with innovative infrastructure and services so you can take those sparks and turn them into reality. Each of you in this audience represents different companies and different industries, and each of you are unique. That's why we take a customer-centric approach at AWS. In fact, 90% of our services and features that we build come from customers such as yourself. We don't build technology for technology's sake, nor do we copy others. We listen to you, your specific needs, we understand them, and then we employ industry experts with extensive knowledge and experience to help you achieve your needs and business goals and help you navigate the broad array of services that we offer. Our goal is for you to focus on innovating on behalf of your customers while we innovate on your behalf on the infrastructure and services level. In today's world, innovation is crucial, and the cloud enables much, much faster and more cost-effective ways to achieve it. A study found, in fact, that by migrating your on-prem workloads to AWS, companies have reduced time to market in building new features by 43%. For example, Korean Air, which is the first global full-service carrier to complete an all-in migration into AWS, they did this with Amazon SageMaker, and the airline innovated to predict and preempt maintenance for its fleet of aircrafts. In addition, they were also able to gain deep insights into travelers' behaviors and preferences to provide a much better in-flight service. By choosing to build on AWS, Korean Air managed to launch its new website and mobile app 90% faster than if they had to do it on-prem. By the way, I'm actually flying back on Korean Air, and I can't be more excited. Since AWS launched our first service 17 years ago, we have focused on supporting every type of application to run on AWS. This means that our services are designed to support enterprise and high-performance computing applications, modern serverless, container-based, and even machine learning applications, as well as low latency and IoT applications. And of course, we understand that some applications may need to run on-prem, either due to data residency regulations or data processing requirements that are local. That's why we also support applications that run on-prem while still providing the tools to manage them seamlessly across a hybrid cloud environment. I believe that AWS is the best place for you to build your ideas and turn those sparks into reality. These 3 items on the slide sum it up really well. Firstly, we have the broadest selection of innovative services to support your existing and future applications. Second,
we deliver the best price, performance, and value for your investment. And thirdly, AWS brings infrastructure and services to your applications running pretty much anywhere with the same consistent experience. So let's dive into the first area. If you want to build that spark and turn it into the next big application, then it's easier if you build on top of innovative services that have the most capabilities. AWS has over 200 fully featured services to support virtually any application. This is more than any other cloud provider. From compute, storage, and networking, all the way to machine learning and even quantum computing and technologies, we have the deepest functionality within each of those areas. Let's take, for example, Amazon EC2. We now have over 600 options that you can choose from to find the perfect combination of services to match your particular specific needs for your application. This is made possible by the innovative AWS Nitro system, which I'm going to actually cover in the next few slides more in depth. This choice allows you to optimize performance, cost, and scalability for your specific use case. EC2 is great because it lets you access all the levers you need that you want when you want to build a scalable architecture. But EC2 is just one of the many choices we offer for compute. You can choose the level of abstraction you prefer, and we provide the necessary tools, services, and APIs for building your application. You can use our container orchestration-based services and choose from either ECS or EKS, or you can choose to go completely serverless with Lambda or Fargate. AWS has been a pioneer in the serverless computing space since we launched Lambda way back in 2014. And we are always continuing to innovate on your behalf. Over 105 new Lambda features have been launched since its first initial launch. One such example is a feature called AWS Lambda Snap Start. This feature enables customers to achieve 10 times faster function startup performance for Java functions, typically with minimal or no code changes at all. I love that about the cloud. You can wake up one morning and things simply run 10 times faster, and you have to do nothing. That's like magic, except with fewer rabbits, if you will. And one customer that's enjoying the magic of serverless is Liberty Mutual Insurance. Liberty Mutual is one of the world's largest insurance companies and has been an AWS customer since 2013. They made a strategic business decision to pursue a fully serverless first approach, to give it an edge to be in this competitive, global, and increasingly digital market. Their serverless first strategy decreased operational overhead and brought significant cost savings for them. Liberty Mutual has used serverless architecture on AWS to build several systems in just 3 months. And this used to take them 1 year when using their on-prem infrastructure. It has also reduced the computing cost for per million transaction down to $60. No matter what flavor of compute you choose to use, you will definitely need storage. We have a complete set of storage services for object, block, and file store. S3 Object Storage delivers an industry-leading 11 nines of durability. Millions of AWS customers also use EBS, driving trillions of I/O and exabytes of throughput daily. And for file storage, FSx provides like-for-like capabilities with on-prem workloads, for example, Windows Server, NetApp ONTAP, Lustre,
and OpenZFS. We are committed to delivering exceptional performance at the best cost. This drives us to innovate constantly. After years of optimizing traditional virtualization systems to the limit, we had to make a dramatic change in the architecture if we were going to continue to innovate and continue to increase performance and security for our customers. Hypervisors were designed with a single machine in mind. They were not designed for a fleet of machines. This realization forced us to rethink everything and became our spark to create the AWS Nitro system, which offloaded virtualization functions to dedicated hardware. This enabled security to be built in at the chip level to continually monitor and protect hardware against potential threats. It also enabled other security features at a hardware level, such as Nitro Enclaves, which help create isolated compute environments for processing highly sensitive data. It also has significant performance advantages that make all of your applications more efficient. Let's take the current generation, 6th generation x86 instances with Nitro. On some workloads, EC2 instances can deliver up to 15% higher throughput performance as compared to other major providers that are using the same CPU. But our innovation did not stop there. We designed our own processors, starting with Graviton, which today delivers the best price performance end-to-end with the best energy efficiency. And now we're on to our 3rd generation with Graviton 3. Graviton 3-based instances are 25% faster than Graviton 2. And also, they use 60% less energy than comparable EC2 instances. Customers of every size that have migrated their workloads to Graviton, they're achieving up to 40% better price performance simply by shifting their workloads to Graviton. An example, Epic Games began developing its services on AWS in 2012. And then they went all in on AWS in 2018 to deliver the storage, analytics, and scaling demands for its games such as Fortnite. Fortnite runs almost entirely on AWS. Using tens of thousands of EC2 instances that are powered by Graviton processors, Epic scales compute capacity at optimal price performance to support millions of players globally. We are always innovating to improve performance on your behalf. Let's look at another recent example at a network level. Scalable, Reliable Datagram, or SRD. If there's one thing I've learned during my time here at AWS, it is that good enough is just simply never good enough. Others may look at the network stack and think, TCP, yeah, that's good enough. But not us. Customers building high-performance computing applications have told us that for their workloads, they need lower tail latency and higher throughput. And because we want to enable any application to run on the AWS cloud, we went to work and invented this new network protocol called SRD. This new protocol better utilizes our massive data center network, enabling higher bandwidth and lower tail latency for the most demanding network applications. But we didn't stop there either. With ENA Express, we expanded this SRD technology to bring its performance benefits to the mainstream by delivering it to all of your ENA network interfaces. This is something you simply cannot do in your own data centers. Just enable ENA Express
on your ENA interface, and you get the benefits of lower latency, higher throughput, and more consistent networking overall. So between Graviton, SRD, and ENA Express, these are all examples of how we are relentlessly innovating on your behalf, all of this while we are also lowering costs. Now, I will say that cost optimization is truly in our DNA here at Amazon. And we are consistently inventing new ways to optimize our costs for our customers. We build tools so you can find the perfect instance type and delete your unused resources. We build new solutions so you can save on cost without any extra effort from your side. Like, for instance, Amazon S3 Intelligent Tiering, which, by the way, has saved customers over $1 billion. Finally, right here at this summit, you will learn how to increase operational efficiency through either using reserved instances, and you will also learn about our savings plans, which can help you save up to 72%. This brings me to the final reason why I think AWS is the best cloud for any of your applications. We have been working hard to enable AWS infrastructure and services wherever you choose to build your ideas. The AWS global infrastructure delivers a cloud infrastructure that you can depend on. The AWS cloud spans 99 availability zones within 31 geographic regions, and we now have 450 points of presence around the globe. No other cloud provider offers as many regions with multiple availability zones connected to a low latency, high throughput, and highly redundant networking. Our core infrastructure is built to satisfy the security needs and requirements of global banks and other high-sensitivity organizations. This is backed by the deepest set of cloud security tools with over 300 security, compliance, and governance services and features. But this secure, reliable network isn't just available in our regions. It connects AWS to you, to your applications, and to your customers, no matter where you are. We give you the flexibility to run your applications closer to wherever you need them. And we give you the consistency as if you were using the same network, the same control plane, APIs, and AWS services as you are doing in region. If you need to run your applications with single-digit millisecond latency, you can choose AWS local zones or AWS wavelength. Or if you want to run your applications on premises, you can choose AWS Outposts. And we can even extend this to remote or rugged locations with limited or no connectivity at all by using any of our AWS Snow family of devices. And even if your data lives completely off this planet, you can use AWS Ground Station, which provides satellite antennas in close proximity to the AWS infrastructure regions. By the way, I don't know if any of you are aware of this, but we do have a ground station right here in Korea. How amazing is that? I was not joking when I said you can choose to build your application anywhere, and we provide you the flexibility to innovate, no matter where your next big idea is, and no matter where you choose to build it. But don't just take my word for it. I'm telling you, if you want to turn your ideas into reality, there is no better place to do it than with AWS. So, instead of taking my word for it, I would like to invite one of our customers to share their experience with how AWS is helping them achieve their goals for their customers. Please welcome Junyoung Lee, Executive Vice President of Engineering, Yanoloja.
네, 안녕하세요. 방금 소개받은 이준영입니다. 지난 3년간 팬데믹은 우리 모두에게 한 번도 경험하지 못했던 제한된 삶의 패턴을 만들었고, 이제 우리는 팬데믹 이후에 새로운 모습을 그려가고 있습니다. 그 가운데 여가를 즐기고 여행을 떠나면서 삶의 질을 높이는 데 더 많은 관심을 가지게 되었습니다. 야놀자를 보통 숙박 예약 애플리케이션 정도로 알고 계시는 분들이 많으실 텐데요. 야놀자는 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 대표 여행 플랫폼이자 글로벌 트래블 테크 기업입니다. 숙박, 레저, 교통 등 여행을 위한 모든 서비스를 제공하는 슈퍼앱과 함께 호텔, F&B, 레저, 주거 등 공간 전반을 아우르는 클라우드 기반의 사스 솔루션을 공급하며 글로벌 여가 산업의 디지털 전환을 선도하고 있습니다. 여러분들이 여행 및 여가를 보내면서 모든 여정에 필요한 도움이 될 수 있도록 그런 서비스를 위해 야놀자는 지속적인 노력을 해왔습니다. 야놀자는 국내 여행객뿐만 아니라 야놀자 클라우드를 통해 해외 170개 이상의 나라에 진출하여 8만여 개 이상의 호스피탈리티 솔루션 라이센스를 가지고 있으며 150만 개 이상의 제휴점이 야놀자에 입점되어 있습니다. 관광산업은 그 특성상 아직도 디지털 전환이 매우 느린 분야입니다. 믿기지 않으시겠지만 아직도 수많은 호텔은 예약을 받기 위해서는 전화 또는 팩스를 사용하고 종이 수첩에 예약을 기록하고 있습니다. 관광산업은 GDP의 약 10%를 차지할 만큼 경제의 성장 그리고 산업구조 등 국가적 차원에서 매우 중요하고 매력적인 산업입니다. 하지만 관광산업에 대해 글로벌 상위 기업의 R&D 투자 규모 수준은 모든 산업 영역에서 하위권에 머무르고 있습니다. 이러한 관점에서 기술력을 통한 주도권 확보가 상대적으로 그 가능성을 높게 할 수 있을 것입니다. 글로벌 주도권 확보를 위해서는 최근 전 산업 영역에서 큰 변화를 가져오고 있는 디지털 전환, 디지털 트랜스포메이션을 관광산업에 빠르게 적용하는 것이 필요합니다. 호스피탈리티 산업은 숙박 운영 시스템, 고객 관리 시스템, 룸 관리 시스템, 예약 시스템, 그리고 OTA와의 연동 시스템 등 B2B와 B2C에 아주 복잡하게 얽혀 있는 영역입니다. 호텔과 고객 사이에서의 가치 사슬은 온라인과 오프라인으로 파편화되어 있고 이로 인한 고객 경험에 한계가 발생합니다. 이러한 파편화는 각 단계에서 만들어지는 데이터의 연결을 불가능하게 합니다. 이런 접점을 연결하기 위해 통합 및 표준화 작업이 필요하고 기존의 온프라미스 솔루션으로는 막대한 비용이 들어가거나 거의 불가능합니다. 야놀자는 국내외의 경쟁력을 확보하기 위해 야놀자 클라우드를 통해 클라우드 기반의 호스피탈리티 솔루션을 일찍부터 제공해옴으로써 데이터를 통합하고 연결하여 흐름이 가능하도록 새로운 가치를 만들어 나가고 있습니다. 자, 객실 내 주요 시설은 IoT와 룸 매니지먼트 시스템으로 연결하여 맞춤형 객실 서비스가 제공될 수 있습니다. 데이터가 한 곳에 모이고 그 흐름을 이해함으로써 초개인화 서비스를 제공할 수가 있는 것이죠. 예를 들면 투숙하는 시점에 이미 고객의 최적화된 온도, 습도, 그리고 조명의 밝기까지 미리 맞추어 놓을 수 있게 되는 것이죠. 이러한 야놀자의 디지털 전환 여정에는 AWS가 함께 해왔습니다.
야놀자는 2016년 AWS를 도입한 이후 현재까지 클라우드 인프라에 대한 투자는 150배 이상으로 늘어났습니다. 폭발적인 성장과 서비스의 확장은 기존의 모놀리틱 환경에서 AWS의 오로라 DB, 엘라스틱 빈스토크 등을 도입하고 마이크로 서비스로 바꿈으로써 개발 속도를 단축하며 유연하게 아키텍처를 설계할 수 있었습니다. 특히 엘라스틱 빈스토크는 AWS 클라우드에서 애플리케이션을 신속하게 배포하고 관리할 수 있는 서비스로 당시의 소규모 인원으로 급속도로 커져가는 인프라 환경을 관리하는 데 큰 역할을 해왔습니다. 야놀자는 거대한 인프라 규모 대비해서 소규모의 시스템 엔지니어와 DBA 팀으로 효율적이고 안정적으로 클라우드 환경을 관리해 왔습니다. 소규모의 인원만으로도 빠르게 인프라를 성장시킬 수 있는 데에는 테크니컬 어카운트 매니저를 포함한 엔터프라이즈 서포트와 어카운트 매니저 그리고 솔루션 아키텍트가 포함된 AWS 전담 팀과의 협력이 중요했었습니다. 투명한 비용 관리와 더불어 AWS의 구매 옵션인 세이브 플랜 그리고 리저브드 인스턴스를 적극적으로 검토하고 구매해왔습니다. 당시 새롭게 출시된 GP3를 도입하여 약 15%의 비용 절감 효과와 RDS를 포함한 다수의 서비스에 그래비톤 인스턴스를 적용하여 10% 이상의 비용 절감 효과를 볼 수 있었습니다. 또한 오픈 설치나 게이트웨이 로드 밸런서, 시큐리티 서비스 등 다양한 신규 서비스를 테스트하고 도입해 더 나은 서비스 구성을 이루어내기 위한 기술 고도화를 적극적으로 해오고 있습니다. 야놀자는 대규모 인프라의 최적화된 운영을 위해 아마존 EKS 전환을 진행하고 있습니다. 이를 통해 운영 및 비용 최적화를 이루어내고 글로벌 시장에서 다음 단계로의 성장을 위해 야놀자 인프라에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 작년 야놀자 클라우드는 국내 최초 AWS의 트래블 앤 호스피탈리티 컴피턴시를 취득했고 특화된 SaaS 솔루션의 기술력과 서비스 안정성을 글로벌 시장에서 인정받았습니다. AWS의 호스피탈리티 고객사들에게 야놀자 클라우드의 혁신적인 SaaS 솔루션을 소개하고 AWS의 네트워크 및 마케팅 인프라를 활용해 파트너십을 확대하는 등 글로벌 협업 체계를 강화하고 있습니다. 또한 보다 다양한 고객사에 야놀자 클라우드만의 혁신 기술을 소개하며 글로벌 여가 공간의 디지털 전환을 가속화하고 있습니다. 앞으로도 야놀자는 AWS의 클라우드 기반으로 급변하는 국내 및 글로벌 관광 그리고 여가 시장을 선도하는 기술력과 서비스 안정성을 갖춘 SaaS 솔루션 개발에 매진할 계획입니다. 감사합니다. Thank you, Jun Young. That was a great story and sharing all of our services. I was watching from behind and it's just amazing. But having said that, it's not just that our infrastructure and services that will help you in innovating and truly embracing and turning that spark into the next big application. It is just as equally critical and crucial to ensure that your people have the knowledge and the skills that you need to get their work done. That is why at AWS we offer a variety of training options. We have classroom training, for those of them who like that, over 600 digital courses on AWS Skill Builder, featuring both hands-on labs as well as role-based games. We have various certifications to ensure that you actually
validate your expertise. And we have many great sessions right here at this summit. So I want to thank each and one of you for joining us this morning and sharing the morning, listening to us and our customers. Today, we have seen that by moving your workloads to the cloud, you can unlock the value of all of your data with an end-to-end data strategy. And with AWS, you can build virtually any type of application that you can imagine, whether it's a mobile app, a web application, or a complex enterprise solution. Our broad range of services help you turn that spark into reality. There's a lot to learn here at the summit. You will see sessions that explain in depth how we are developing new services to solve problems and lower your costs and to help you drive growth. You will also hear from our customers, like you yourselves, and discover new ways in which they are using technology to improve their businesses. I encourage you to spend your day exploring and learning to build on top of our innovation. So thank you once again for joining us at the summit, and please enjoy your 2 days here. Thank you again.